El viento no toca la puerta en las tierras altas de Montana. Araña. Aquella mañana, azotaba la cabana de Clara Whitmore como si quisiera arrancar los huesos. Clara estaba parada hasta las rodillas en la nieve, sosteniendo un tablón de la cerca con la cadera, clavando una estaca con las manos taises, unas manos que ya no sentía como suyas. El metal respiró. El viento arrancó el tablón y lo lanzó contra un montón de nieve. Clara no fue tras él. Detrás de ella algo chilo. No era el viento. Plumas explotaron en el aire. Clara se dio la vuelta y corrió. La puerta del galinero colgaba torcida. Una gallina aleteaba presa del pánico ciego. La otra ya no estaba. Un borón gris atravesaba la nieve con plumas blancas apretadas entre las fauces. El coyote tropezó en la nieve, flaco, con las costillas marcadas, los ojos desorbitados. Clara no gritó. Tomó la escopeta de junto a la puerta de la cabana, la levantó sin pensarlo y disparó. El estallido rompió la mañana. El animal cayó. La nieve se tiñó de rojo. Por un instante no hubo sonido alguno. Luego el viento regresó. Clara caminó hasta el coyote quedó y lo empujó con la bota. Piel estirada sobre el hueso. Hambre por todas partes. Recogió lo que quedaba de su gallina y la llevó adentro. La cabana era pequeña. Un cater, una mesa, una estufa de hierro. Un silencio que había ganado con 2 años sobreviviendo sola. Desplumó el ave junto al fuego. Sus manos estaban firmes. Entonces legó un golpe. No un toque cortés. Un golpe pesado que sacudió el marco de la puerta. Clara se quedó helada. Nadie cruzaba ese paso en invierno. El vecino más cercano vivía a 19 kilómetros al este. Los mercaderes esperaban a que llegara la primavera. Los únicos hombres que habían llegado sin ser invitados solo habían dejado moratones y muertes a su paso. El golpe sonó de nuevo. Clara levantó la escopeta. ¿Quién anda ahí? Silencio. Luego una sola palabra. Refugio. La voz sonaba como grava arrastrada sobre piedra. Clara limpió la escarcha de la ventana con la manga. Ahí estaba él, de pie contra el viento como si fuera parte de él. Alto envuelto en pieles cubiertas de hielo. Nieve congelada en la barba. Un brazo le colgaba mal a un costado. Una mancha oscura le tenía el hombro. Sangre. Se tambaleó una vez. Clara levantó el cañón para que lo viera. Vite, dijo con voz áspera. Ella se quitó el morral de la espalda. Cayó pesado sobre la nieve. Lo abrió con dedos lentos y temblorosos. Pieles de castor, gruesas, oscuras, perfectas. Las levantó con la mano sana. Diez Pieles de primera, dijo. Por una noche. Solo el piso. Clara se quedó mirando. Diez Pieles significaban harina para todo un año. Pólvora sal. Tal vez hasta una vaca en primavera. El volvió a tambalearse. El viento alaba alrededor de ambos. El dedo de Clara se tensó sobre el gatillo. Solo el piso, dijo ella. Si intentas algo no saldrás de aquí respirando. Ella sintió una vez. Clara quitó el cerrojo. El viento abrió la puerta de golpe. Él entró tambaleándose y se derrumbó cerca del fuego sin siquiera mirarla. No examinó el cuarto, no probó las paredes. Se acurrucó hacia el calor débil como un animal que lo buscara. Clara volvió a asegurar la puerta y se quedó de pie con la escopeta en alto. Él no se movió. Clara cocinó un caldo con la gallina. El olor llenó la cabana. Él no pidió nada. Cuando ella extendió una manta delgada en el suelo de tierra, a 2 metros de su cater, ella se arrastró hasta ella sin decir palabra. Clara se acostó completamente vestida, la escopeta a su lado. El viento gritaba afuera. Adentro solo 2 sonidos, el crepitar del fuego y su respiración. Gemida pesada. Algo andaba mal. Después de medianoche, él comenzó a agitarse. No, murmuró. Déjenlo ir. Su mano sana apretaba la manta. El cuerpo así le sacudía y un sonido bajo así le escapaba del pecho. No era rabia. Era otra cosa. Clara se incorporó. La escopeta descansaba sobre su regazo. Él no gritaba como un borracho persiguiendo fantasmas.
Sanaba como alguien perseguido por algo desde dentro. Clara no durmió esa noche. Al amanecer, la cabana es esencia más fría que nunca. El fuego se había reducido a cenizas. El no se había movido. Clara se levantó, cruzó el cuarto, le tocó la bota con el pie. Ninguna respuesta. Se agachó, apoyó la palma en su frente. Calor. Un calor profundo, ardiente. Retiró la piel congelada de su hombro. El olor llegó primero. Podredumbre. La herida estaba hinchada y oscura. La camisa se le pegaba a la carne. Podía arrastrarlo afuera. Cuidarse con los pies. Dejar que el frío terminara lo que la fibra había empezado. Su mano quedó suspendida en el aire. Él había cumplido su palabra. Solo el piso. Clara se puso de pie. Dirigió nieve en una olla. Sirvió lo último de su whisky en una taza de hojalata. Sacó agullas de coser y seedal de pesca de su costurero. Cuando presionó el pano caliente contra el hombro de él, sus ojos se abrieron de golpe. Él le sujetó la muñeca con fuerza. Sus ojos gris estaban despejados. ¿Estás infectado? Dijo ella. Quédate quieto. Él la miró fijamente respirando agitado. Luego poco a poco aflojó el agar. Clara cortó la tela alrededor de la herida. La bala seguía dentro. No le dio ninguna advertencia. Versió el whisky directamente sobre la herida. Ella se arqueó. La cabana tembló con su grito. Clara hurgó. Su cuchillo encontró el plomo. Ella se desmayó antes de que ella lograra sacarla. Lo cosió, lo vendó, le dio caldo a través de los labios agrietados. Durante 2 días, él fluctuó entre el calor ardiente y el silencio. Al tercer día por la mañana, abrió los ojos claros. Miró el vendage limpio. Luego la miró a ella. ¿Lo sacaste? Sí. ¿Por qué? Pagaste por una noche, dijo Clara. El resto es en terce. Él la estudió largo rato. Me llamo Elias, dijo por fin. Clara no sonrió. Termina de sanar, respondió. Luego veremos cuánto vales más allá de los Pieles. Afuera, el viento comenzaba a levantarse de nuevo. Elias no se marchó. Al cuarto día, Elias salió antes de que ella pudiera detenerlo. La nieve le tragaba las botas hasta la pantorrilla. El hombro herido seguía cenado bajo las puntadas de Clara. Pero levantó el martillo con el brazo sano y golpeó el post roto de la cerca como si lo hubiera insultado. Clac, clac. Clara lo observaba desde la ventana. Él no se apuraba. Cavaba en la tierra congelada con fuerza lenta y terca. Cuando la pala golpeaba hielo, cambiaba el peso y volvía a hundirla. Sin maldecir, sin un movimiento de más. Al mediodía, 2 postes nuevos se erguían firmes contra el viento. Cuando entró, el sudor le oscurecía el cuello a pesar del frío. Comió sin decir nada. Cuando Clara fue a recoger su tazón, los dedos de ambos se rozaron. Él apartó la mano primero. Al día siguiente reparó la esquina sur del techo. Al otro, reforzó el galinero con madera de sobro y alhambra. Cada golpe de martillo caía firme. El sonido cambió la cabana. Ya no es esencia como un lugar esperando morir. Aquella noche, Clara hervió frijoles con tocino salado. Elias se sentó a la mesa limpiando su rifle. ¿Piensas ir algún día? Preguntó sin levantar la vista. Esta tierra está pagada, respondió Clara, de maneras que no entenderías. Él asintió una vez. El silencio volvió a instalarse, pero ahora es esencia distinto. Pleno. Más tarde esa semana, ella habló de su esposo. No con suavidad, no con delicadeza. Debía dinero, dijo mirando fijo el fuego. Más de lo que teníamos. Elias no la interrumpió. Silas Croft es dueño de la oficina de tierras del pueblo. También es dueño de la mitad de las mesas del salón. Mi esposo pensó que la suerte cambiaría. Se le tensó la mandíbula. No cambió. Elias dejó el rifle a un lado. ¿Croft ha venido por aquí? Preguntó. Todavía no. Vendrá. La manera en que lo dijo hizo que Clara alzara la mirada. ¿Lo conoces? Conozco a hombres como él. Se recostó en la silla, el hombro rígido pero sonando.
Esperan hasta el invierno, hasta que quedes aislada. Después ofrecen ayuda, con un precio atado. Los dedos de Clara se apretarán alrededor de la taza. Se ofreció a saldar la deuda, dijo en voz baja, a cambio del título de la tierra. La mirada de Elias se endureció. ¿Why tú? Clara no respondió. El fuego crepitaba entre ambos. Vendrá cuando llegue el deshilo, dijo Elias. Hombres como ese no olvidan lo que creen que les pertenece. Clara se levantó y recogió los platos. Para entonces ya te habrás ido. Él observó su espalda mientras ella se movía. Tal vez respondió. Dos noches después, el viento se calmó. La cabana se sencha cercana y cálida. Clara calentó agua y colgó una manta en una esquina para bañarse. No lo miró mientras se colocaba detrás de la tela. El vapor subía. El agua goteaba. Su sombra se movía sobre la tela. Sintió la mirada de Elias. No pesada, no codiciosa. Solo presente. Cuando bajó la manta, Elias seguía exactamente donde había estado, mirando el fuego, las manos apoyadas en las rodillas. No se había acercado. Clara se quedó despierta mucho tiempo después de eso. A la mañana siguiente, un jinete apareció en la cresta del cerro. Elias lo vio primero. Un solo hombre, dijo en voz baja. Clara se acercó a la ventana. El jinete llevaba un abrigo delgado y un sombrero barato. No redujo el paso al acercarse a la cabana. Desmontó sin atar el caballo, golpeó la puerta una vez. Elias se hizo a un lado, pero mantuvo el rifle cerca. Clara abrió la puerta apenas una rendija. El hombre sonrió sin calidez. Aviso de la oficina territorial, dijo. Reclamó marcado como abandonado. 30 días para presentarse en el pueblo, o se transfiere. Lo entregó el papel. Clara lo leo una vez luego otra. Sus manos se quedaron quietas. Croft lo presentó, susurró. La sonrisa del hombre se ensanchó. El dice que el abandono en invierno cuenta. Elias dio un paso adelante. Ella ha estado aquí. Demuéstralo, dijo el mensajero encogiéndose de hombres. 30 días. Así es la ley. Montó y se marchó. Clara cerró la puerta despacio. El papel temblaba en su mano. No puede, dijo. No puede simplemente quitármela. Puede intentarlo. Clara miró a Elias. No te vas a quedar por esto. La mandíbula de Elias se tensó. Si me voy gana más fácil. Y te quedas vendrán más rápido. La verdad quedó suspendida entre ambos. Pasada. Clara caminaba de un lado a otro del pequeño cuarto. Quer que vaya al pueblo sola. La nieve sigue espesa, los caminos apenas transitables. Elias dobló el aviso y lo dejó sobre la mesa. No vamos a esperar 30 días. Clara levantó la cabeza de golpe. ¿Qué quieres decir? Ir mañana. Hablar con el escribano. Retroceder la presentación. No puedes ir al pueblo, dijo ella con firmeza. No sabes quién podría estar ahí. Ella miró a los ojos. Tú no sabes quién podría venir aquí. A la mañana siguiente ensiló su mula antes del amanecer. Clara se quedó parada en la puerta. Sé rápido, dijo. Ella sintió una vez. Si alguien liga mientras no estoy, no abras esa puerta. Sé cómo sostener un arma. Lo sé. Monto y cabalgo hacia el sur. La cabana se sencha demasiado silenciosa sin el golpeado del martillo. Al mediodía, Clara vio a dos jinetes corner la cresta. No era Elias. Eran dos. Cabalgaban directo hacia la cabana. Clara levantó la escopeta. Cuando la puerta se abrió de golpe sin que nadie tocara, ella estaba apuntando. Un hombre entró con lodo en las botas. Inspección, dijo con desgano. El otro se dirigió hacia la chimenea. Clara no retrocedió. Están invadiendo propiedad privada, dijo. El hombre más alto sonrió con desdén. El señor Croft envía sus saludos. Extendió la mano hacia el hombro de Clara. La escopeta rugió. El disparo golpeó el suelo a centímetros de su bota. La madera se estiló. El humo llenó el cuarto. Ambos hombres retrocedieron tambaleándose. El próximo pasa por el huso, dijo Clara,
amartelando el segundo canon. Huyeron sin decir una palabra más. Clara aseguró la puerta. Le temblaban las manos. Solo después de que el sonido de los cascos se desvaneciera pudo respirar de nuevo. Al atardecer llegó otro sonido. Rápido, urgent. Elias irrumpió por la puerta, la respiración cortada. Lo han conectado, dijo. Croft y un alguacil de Wyoming. El estómago de Clara se hundió. Wyoming. Me reconoció. Las palabras cayeron como ceniza. Van a venir, continuó. Con placas y armas. Clara levantó la escopeta de nuevo. Entonces que vengan. Elias la miró fijamente. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí. Él se acercó un paso más. Yo también. Afuera, el cielo se oscureció. La nieve comenzó a caer de nuevo. Suave, silenciosa, cubriendo huelas. Los jinetes llegaron al amanecer. No rápido, no ruidoso. Ocho de ellos avanzando por la nieve baja como una tormenta lenta rodando sobre la cresta. Clara los vio primero por la ventana agrietada. Formas oscuras extendiéndose, rodeando la cabana. Elias se puso a su lado, el rifle en las manos. Escondite, dijo. No. La respuesta de Clara llegó sin pensarlo. Esta es mi tierra. Los jinetes se detuvieron a 20 metros. Uno avanzó. Silas Croft, abrigo ancho, guantes limpios, una sonrisa que no le ligaba a los ojos. A su lado cabalgaba un hombre de hombres gruesos con una placa platita prendida al pecho. El alguacil Barlow. Su mirada se clavó en Elias a través del cristal. Lo reconoció. Croft alzó la voz. Clara Whitmore. Estás encubriendo a un fugitivo y interfiriendo con una incautación legal. Sal y entregate. Elias levantó el rifle. Van a quemarla, dijo en voz baja. Clara amartilló la escopeta. Entonces nos quemamos con ella. Sonó un disparo. El cristal estalló. La madera se estiló sobre la cabeza de Clara. Elias la empujó al suelo justo cuando otra bala atravesaba la pared. La cabana explotó en sonido. Las balas golpeaban los troncos. La nieve caía de las vigas del techo. Elias disparó una vez. Un hombre cayó de su montura. Clara se arrastró hasta la ventana y disparó ambos canones contra un jinete que se lanzaba hacia el Porsche. El caballo relinco y se encabrito. El humo llenó la cabana. Recarga. Gruñó Elias. El lo hizo. Sus dedos ahora firmes. Afuera Croft gritó. Enciéndanla. Uno de los hombres avanzó a caballo con una antorcha. Clara vio la llama, la vio inclinarse hacia su techo. Tomó la pequeña lata de aceite de lámpara junto al hogar. Necesito humo, dijo. Antes de que Elias pudiera responder, se escabuló por la puerta trasera de la despensa hacia la nieve. Los disparos la persiguieron. Corrió agachada hacia el pequeño cobertizo detrás de la cabana. Roció el aceite sobre el hino seco apilado adentro. Encendió un fósforo. El cobertizo estalló en llamas. El fuego trepó rápido. Humo negro y espeso rodó de lado, atrapado por el viento, envolviendo a los hombres de Croft. Tojan y gritaban a ciegas. Elias se levantó junto a la ventana, eligiendo sus disparos entre el humo. Otro jinete cayó. Entonces una bala atravesó la pared. Elias se sacudió, cayó de rodillas. Clara corrió de vuelta por la puerta de la despensa. La sangre lo oscurecía el muslo. El intentó ponerse de pie. No pudo. Van a entrar, dijo entre dientes. Ella lo arrastró detrás de la chimenea de piedra. Las balas seguían golpeando los troncos. Clara presionó lino con fuerza contra la herida. Él le sujetó la muñeca. Escucha, dijo con voz áspera. Si entran. No van a entrar. Botas crujeron en la nieve afuera. Una voz gritó desde la línea de árboles. Croc. Una nueva fila de jinetes brotó del este. 6 hombres con rifles de repetición nivelados sobre sus monturas. A la cabeza cabalgaba Abner Potts, el vecino de Clara. Su voz se extendió por el campo. Dan un paso más y no vuelven a casa cabalgando. Los hombres de Croft vacilaron. Barlow giró su pistola hacia Abner.
Sono un disparo desde la línea de Abner. Barlo grito cuando el brazo ese le sacudió hacia atrás. El chaos cambio de bando. Croft maldijo y giro su caballo. Retirada. Grito. Los hombres que quedaban ese replegaron entre los árboles. La nieve ese los tragó. El silencio cayó de golpe. Las rodillas de Clara cedieron. Se arrastró de vuelta hacia Elias. Su rostro ese había vuelto pálido, la respiración superficial. Abner entró corriendo. Hay que detener la hemorragia, dijo. Calentran una joya en el fuego, cortaron la tela, extrajeron la bala del muslo de Elias. Clara no apartó la mirada. No ese estremeció. Lo cosieron lo venderán con fuerza. Cayó la noche. Elias ardía en fiebre, luego ese enfriaba. Clara lo sostuvo contra su pecho, susurrando el oído. Quédate, dijo. Quédate. Cerca del amanecer, los dedos de él se movieron. Sus ojos se abrieron, nublados pero vivos. Pasaron las semanas. Croft y Barlow fueron arrestados en el pueblo bajo cargos territoriales. Cuando el testimonio de Abner llegó hasta Helena, el escribano de la oficina de tierras confesó. Las presentaciones de Croft quedaron anuladas. Clara recibió un nuevo título de propiedad, con su nombre escrito claro y en negro sobre la página. Elias sano despacio. La cadra se quedó. La cicatriz nunca desaparecería. Una tarde, el alguacil territorial cabalgó hasta el rancho. Desmontó junto a la cerca que Elias había reconstruido. Hiciste bien en testificar, dijo el alguacil. Pero Wyoming todavía tiene una orden contra ti por los ayudantes de Barlow. Elias asintió. Lo sé. Puedo retenerla un día, dijo el alguacil. Después de eso no puedo hacer nada más. Y esa noche Clara y Elias se sentaron junto al fuego. Las llamas ardían bajas. Tendrás que cabalgar, dijo ella. Él la miró largo rato. No voy a traerlos hasta aquí. Ella no loro. Al amanecer, él ensiló su mula. Clara se quedó lo bastante cerca para sentir su aliento. Él le tomó la mano. Vayan por una noche, dijo en voz baja. Te cuidaste, respondió ella. El monto cabalgó hacia el sur sin mirar atrás. Llegó la primavera. La nieve se derritió. Clara sembró semillas, reparó cercas, vendió 2 pieles. Volvió a dormir sola, pero el silencio ya no es sensavatio. A finales del verano legó una carta. Letra tosca. 3 líneas, estoy limpio. La orden murió con Barlow. Voy rumbo al norte. Clara dobló el papel una vez, lo sostuvo contra su pecho. El otoño pintó las colinas de dorado. Una tarde, mientras apelaba hino en el granero nuevo que Abner había ayudado a levantar, una sombra cayó sobre la puerta. Clara no se dio la vuelta de inmediato. Yo lo sabía. Las botas pisaron el suelo del granero. Pensé en ver si el piso todavía está disponible, dijo él. Clara se dio la vuelta. Elias estaba allí, con ropa limpia, la barba recortada, los ojos con el mismo gris de tormenta. Sin cadenas, sin placa detrás de él. Solo él. Clara cruzó el granero en 3 pasos. Le golpeó el pecho una vez con la palma. Ligas tarde. Él lo atrapó la muñeca, la atrayó hacia sí. Volví. Él aprisionó su frente contra la de él. Afuera, el viento se movía suavemente entre la hierba seca.